دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو معین نواب کا سلام۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام ہر ہفتے دیکھتے ہیں اور اوپینین ود معین نواب اور سائرہ کجوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارا جو پروگرام تھا وہ کرونا وائرس کے حوالے سے تھا۔ تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، چونکہ میری ساتھی جو ہیں سائرہ کجوں جو ہے بہت ان سے ہم تجزیے سیاست پہ اور مختلف چیزوں پہ بات چیت کرتے ہیں، آج میں نے سوچا کہ آج کا پروگرام کیوں نہ میں سائرہ کجوں کی زندگی کے اوپر میں ان سے بات چیت کریں، ان کی لائف کے بارے میں بات چیت کریں۔ اور آپ ایک بینر بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک لگا ہوا ہے، معذور بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہے، تو یقیناً اس بینر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ یقیناً کوئی نہ کوئی چیریٹی ہے اور لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا جو پروگرام میں نے ترتیب دیا ہے ہماری اور آپ سب کی ہر دل عزیز سائرہ کجوں کے ساتھ، کہ ان کی زندگی کے بارے میں اور یہ جو چیریٹی کا کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں ان سے بات چیت کریں گے۔ اور ان کی چیریٹی جو ہے مسلم روز ویلفیئر جو ہے، جو پاکستان میں، برطانیہ میں اور پاکستان کے عام طور پر تمام صوبوں میں جو ہے یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں جو تھر کا علاقہ جو ہے وہاں پر یہ کام کر رہی ہیں۔ اور تھر کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، تھر کا وہ علاقہ ہے جہاں پانی بھی نہیں ملتا، وہاں پر گرمی بھی بہت ہوتی ہے، وہاں پر سڑکیں راستے نہیں ہیں، اور ایون وہاں پر حکومت بھی جو ہے وہ جو کام کرتی ہے تو پتہ نہیں وہ بھی کتنی مشکلات کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہنچتی ہے اپنی ٹیم کو لے کے جو ہے، اور وہاں پر پانی جو ان کو نلکے لگوا کے دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک تعمیر کیا ہے، اور اس اسکول میں ماشاءاللہ بہت سارے بچے ہیں جو انگلش تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہم ان سے پوچھیں گے کہ سندھ میں مطلب یہ کہ بھی یہ خاتون جو ہے انہیں گھبراہٹ یا ڈر نہیں ہوتا، تو کس طرح سے یہ سارا سلا کرتی ہیں۔ سارا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو سو مچ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج کا ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ ناظرین سے، ویسے تو آپ سے ہم تجزیے لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے، پچھلے پروگراموں میں کرونا کے حوالے سے بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی، بڑے اچھی چیزیں بتائی، ڈاکٹر صاحب کو آپ پروگرام میں آپ نے دعوت دی۔ تو آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ جو آج ہم آپ کی اپنی جو ایک زندگی ہے، آپ کی ایک اپنی ایک مصروفیت ہے، اور آپ کی اپنی ایک جو خدمت ہے، جو ایک جسے کہتے ہیں حقوق العباد کہتے ہیں، وہ ایک ہے، اور ایک جو زکوٰۃ کا جو ایک سلسلہ ہے، جو ہمارے ہاں جو زکوٰۃ ہے اسلام کا جو فرض ہے، اس حوالے سے بھی آپ چیریٹی کا جو کام کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں۔ تو پہلے تو آپ بتائیں کہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت محفوظ رکھا ہوا ہے، اور میں خوش ہوں، ٹھیک ہوں اور آئسولیٹ ہوں۔ لیکن میں آج خاص طور سے نکلی ہوں کہ میں اپنے کام، اپنی جو میری مصروفیات ہیں، جو میں گھر سے بیٹھ کے آج کل گزشتہ 10-15 دن سے کر رہی ہوں، تو لوگوں کو بتاؤں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی کا what is the aim of our life, and especially what is the aim of my life, and why I'm so much involved in my work, and that is my dedication. So that's all really. Muslim Rose. پہلا کوشچن آپ سے یہی کرتا ہوں کہ where was you born? You was born in this country or you was born in Pakistan? Of course, I was not born here. I was born in Karachi. I'm typical Sindhi. So I was born in Karachi, yes. Then I came for my higher studies, and then, you know. So when you came in this country? I came, it was quite a while. It's a long story. It's a long story. Yeah. It came in your mind about this charity, and you decided to start charity, and you selected very beautiful name, Muslim Rose Welfare Charity. Yeah. Okay. Sometime, something hurts you in your mind, and you think you're not satisfied, you're doing something, you want to do something in your life, you can't see a pain, you cannot see people are dying, crying, starvation, hungry, poverty. These all things it was cooking in my mind, like why, and I always think how can I help, and I always been involved in Pakistan anyway in my charity work. When I was a little child, when I was in matric, when I was doing my A levels, I was always involved in the charity work unofficially, like if somebody is giving me something, I'm going to give away, and we are doing in English, are we? So are you impressed of in the charity you started charity,
And are you impressed of some famous people No, I don't. who work in the charity like Maulana Oh, Abdul Sattari, yeah. Abdul Sattari, Mother Teresa, Mother Teresa, Lady Princess Diana, Diana, yeah. Imran Khan Saab, and Yeah, these are yeah. these are my mentor, in fact. Yeah. So I So which really, personality has more inspired you? Princess Diana. Princess Diana. Yes. And then you decided to start Then I your own decided charity. to then I decided to how to uh, how to Start the charity, how or- to calculate my dreams, how to calculate my ambitions, how to calculate my things get together. So I put my foot down with my friends and my family and my cousins and all. I said, look, I want to do this. In fact, when I was just doing these things, my father passed away. Oh, sad Unfortunately, news, yeah, sad it was a sad news. And when I saw his dead body, and it was I just cannot tell you how it happened. And I said, this is a life? Oh no, I'm in the wrong path. I've decided, no, I want to do something when my father left this world. So these things, in my mind, on and on, and I said, no, I'm on the wrong path. I should do something for the people in need. And I decided to register the charity, and alhamdulillah, it was registered at that time 4 years before, within 10-15 days, because our track record of my trustees and everybody was clear. And at that time it was so much going, but alhamdulillah, we got registered and I started work. And then Allah subhanahu wa ta'ala gave me a strength, gave me a donation, the people, they believe in my work, and on and on. That's it. Because when we talk about the charity, most of the time people think maybe someone has opened the charity to collect the money, but maybe it's not real, what I call is a genuine or true charity. Because sometimes people misuse the name of charity, Yes, they and do. just they collect the money and after that they disappear. So when you started the charity, did you face this type of any difficulty, or people told you that about that people are cheating in the name of charity, and how they trust you when you It was started? still people still don't believe other charities. I mean, I'm sure they all know. Now people are not this stupid. The media is so fast, the television, the work and the footage, and now the donors know who's a genuine and who's not a genuine. Yeah. We bring every footage and 100% donation policy. We don't have anybody in the UK base who's paid, and nobody takes money. Our offices, our work, and everybody does from our home, and our office has been sponsored, and the leaflet has been sponsored. So we don't make any money, we don't take any money, we don't take any penny, single penny from the donation. So 100% donation policy means whatever the donors are going to give it to you, you have to give it to the poor and needy people wherever you feel they are mostly in need. So yes, it's a good question. Still people don't believe our work, some of them, and mostly unfortunately our ladies and men's, they don't believe. But alhamdulillah, when Allah is with you, nothing is difficult in your life, and I'm on and on, as I said. So I do have difficulties, because as a woman I struggle very, very hard as a woman to go in a very remote area without any security, without any big pajeros and call on big cars. So I do have massive difficulties, but when there is a will, always a way. Okay. Dear viewers, you can see in my hand I have the leaflet of Muslim Rose Welfare, and I'm going to see and read, and we'll see where her charity is working. Muslim Rose Welfare. Muslim Rose Welfare is a registered NGO based in the UK. We are working on the following major projects in deprived areas. Okay, welfare, health, education, orphans care project, water for you. Water for us. Sorry, water for us. Us mean for the people. Okay, not water for you. We have water. Alhamdulillah. Water They for don't have us. water. Yes. And we have done the following in Desert Thar Parker, Yeah. Rose Primary Madrasa School, one for 150 children, Rose Primary Madrasa School 2 for 150 children, Rose Primary Madrasa School 3 for 75 children, free uniform for children, free educational books and stationery for the children, 25 water wells, 200 hand pumps, mobile medical care. MashaAllah. Viewers, you can see in the camera
and there's a long list which Saira is doing, and this side you can also see. So Saira, चलिए थोड़ा सा उर्दू में भी हम अच्छा, ठीक आपसे है, हाँ, कर please, लेते हैं please. बातचीत. आप थर के इलाके में मैं चाहता हूँ कि चूँकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पसमानदा इलाका वही है, पानी की बड़ी किल्लत है और वहाँ सड़कें और गर्मी, डेजर्ट, रेगिस्तान है सारा. तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे इस थर के हवाले से ही बातचीत करते हैं. तो ये थर में आपको कैसे ख्याल आया? आप इंग्लैंड में कहाँ इंग्लैंड और कहाँ थर, और बीच में जो है इतने मसाफत और दरिया और समंदर और जी. ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैं टेलीविज़न देख रही थी और मैं खाना भी खा रही थी. ये तो टेलीविज़न देखते देखते बड़े बिलकते हुए बच्चे नज़र आए मुझे. बिलकते हुए बच्चे जैसे अफ्रीका में डेजर्ट के अंदर होते हैं. तो आई वाज सो शॉक्ड. वो लोकल टेलीविज़न पे चल रहा था ना, रियली आई वाज क्राइंग. मैंने कहा ये कौन सी जगह है अल्लाह, ये कहाँ है? तो फिर वो नीचे लिखा हुआ रहा था थर पार्क के अंदर 300 बच्चे उस महीने में मरे थे. ये 4 साल पुरानी बात है जब हमने चैरिटी रजिस्टर नहीं कराई थी. एंड आई वाज सो शॉक्ड. आई सेड हाउ कैन द चिल्ड्रन दे आर डाइंग, 400 चिल्ड्रन अ डे a month. It was so badly starving. So I Google it कि ये कौन सा इलाका है, किधर है, and how many miles we can go through and this and that and all. So after that I found out is that ये desert सहरा थर पार्कर है. फिर मैंने यहाँ से जब मैं गई आफ्टर माई फादर्स डेथ आई वेंट बैक टू पाकिस्तान. देन फिर मैंने कराची से ट्रैवल किया. तो आप यकीन करें द फर्स्ट डे आई वांटेड टू गो टू थर पार्कर डेजर्ट, देयर वाज नोबडी वांट टू टेक अस इन कार. जी. नो कार, नो रेंट ए कार. सब गाड़ियों वालों ने मना कर दिया था कि हम डेजर्ट थर पार्कर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ किडनैपिंग होती है, रास्ते में प्रॉब्लम्स थी. अब अल्लाह का शुक्र है अब ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है. तो डेजर्ट थर पार्कर को जब आप गूगल करें डेजर्ट थर पार्कर को तो आपको लगेगा, गूगल में फ़ौरन आ जाता है मोस्ट डिप्राइव्ड एरिया इन एंटायर सिंध. एंड देन उसके बाद आता है लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट. सो आई डिसाइडेड आई वाज वर्किंग इन कश्मीर and I was working in Rawalpindi, then I was working in South Punjab, and then I found out this is the lowest part of the country and which is not very far from compared to Lahore or another place to Thar Parker. So I decided I went to visit there, and then I found out they don't have a gas, they don't have electricity, they don't have a school, they don't have the mosque, they don't have the madrasa, even they don't have medical dispensary, and they don't have water, drinking water उनके पास नहीं है. तो वहाँ जो पानी पीने का है कैमल, डोंकी, you know, all the चरिंदे परिंदे जो पानी पीते हैं, sometime they drink that water. So I decided to work there where they're most need. How far this third is from the Karachi? From Karachi. How many hours if you go by car? By so car how is long it will take? it takes at least 6 hours, complete non-stop 6 hours from Karachi to by car to Desert Thar Parker. Yeah, and then we go further inside in Desert Thar Parker, right in the remote area, another 200 kilometer. कार में आप चली गई जहाँ तक सड़क है, उसके बाद डेजर्ट एरिया में वो फिर आप किस तरह मतलब 200 माइल 200 किलोमीटर. वहाँ गाड़ियाँ जाती हैं या जीपें जाती हैं? No, we go by car. 4-wheel drives या 4-wheel drive. We take 4-wheel drive. उन्हीं लोगों की होती है. Then we go in 4-wheel drive to desert. In the desert, and you will not believe I have to hold down to the hook on the car and then jumps and all. So it's just like you're riding on a camel and you are in a car. This is the way you feel because वहाँ कैमल भी होते होंगे कभी? कैमल आप कैमल राइडिंग भी की आपने? कैमल राइडिंग की है बट मैंने डेजर्ट में नहीं की है कैमल राइडिंग. अच्छा. तो वहाँ पर अब ये जैसे आपका मैंने ये देखा है यहाँ पर इसमें लीफलेट में आपने स्कूल के बारे में ज़रा सा थोड़ा सा नाज़रीन से स्कूल के बारे में कुछ बातचीत हो जाती है कि रोज़ प्राइमरी मदरसा स्कूल 1 जो है जिसमें 150 चिल्ड्रन हैं, इसके बारे में बताएंगे आप थोड़ा सा? Yes, we have 3 schools, Rose Primary School 1, Rose Primary School 2, Rose Primary School 3. So I decided the best thing you can do to somebody, really, right at the core of the heart, that is you give the education. So I decided to give them the education. That's what they needed mostly. So we have a school 1, 2 and 3. They're all primary schools. And in the daytime they have a religious studies half day and the half days general studies. So we have 350 children. Free lunch, free uniforms, free books, and maintenance and everything is free. Plus we give them the support for their wedding and funerals and things. So 350 children in Jamrari, Desert Thar Parker, they're studying free of cost.
So these schools are like primary school or It's a middle prim- school? Primary No, school. they're primary schools. From yeah. class 1 to class 5 Class 5, but still we have the children for 6 and 7 as well, yeah. in your school. Yes. So you have classes up to Up to 7, 6, 7, yeah, 6, because they 7. can't go nowhere. They don't have a school, so Okay. they don't go anywhere. They said we have to sit here. So we give separate syllabus for So them. the education is in the Sindhi, in the Urdu, or in English? No, they only what is speak- your syllabus which it's in you are Sindhi. covering? It's in Your Sindhi. Sindh, Sindhi. It is Sindh board? It's a Sindh board, yeah. Syllabus you're covering, yes, the syllabus is Sindhi, but English and maths is in English. Yeah. Islamiyat is in Urdu, and the rest of they are in Sindhi because they are Sindhi speaking. Yeah. They're They are Sindhi Thari speaking. So Thari is a different language as compared to Sindhi. It's a bit, it's a Dhatki. Okay, and important question that you got 150 children in this one school and plus altogether 350. So how you manage the teachers? From Yes. This is the important Yeah, thing. that's very important thing. So Very for important. 150 people in one school, how many teachers you got? We and- have the biggest school, the first school or is... one teacher is covering No, for- how you can go one Oh. teacher, you can't go because the school distance about 4 kilometer. Uh-huh. So the first school we have 150 children, we have got 3 teachers. And then the second It is school... a male teachers all or male, all male, all male. Yeah, teachers? there's no Or- female. Female they Or don't have. students, is mixed boys All and mix, girls? boys and girls, yeah. Okay. And the school 2, Rose Primary School 2 has got 1 teacher. The school 3 has got 75 children, so has got 1 teacher. So altogether we have 3, 4, 5, 7 teachers 7 teachers. for 3 schools, So yeah. what about the salaries of the teacher? We pay. Government of Sindh is paying? Government is not paying a paper of no, they don't pay. They don't. Government of Sindh does not help any charity. I mean, I should not say that any charity. Government of Sindh does not help anyone. No charities. So we don't get a single support from the government of Sindh, and we don't get no money. We don't get no support. Only हो जाएगा, कर देंगे, हमने फ़ोन कर दिया है, इससे पेट नहीं भरता गरीबों का. We have to give them the basic need of the basic need is that's education. So we don't get any support from the government of Sindh. We have a school maintenance plus electricity. Even we don't have electricity in Desert Tharparkar, but our school has got a solar system. All right. Our school has got a air conditioner. When they have a 45-50 temperature when June July is very high. So we have AC. We have fans, we have lights, we have So how you run water. these fans with the solar solar energy? panel. All right. Solar panel. That's good. Have you ever tried to meet with Chief Minister? क्या कर लेंगे वो पहले क्या कर No, दिया है maybe they will be happy No, that you are supporting to people from their province. That's what I've told them. I have Yeah. a press conference in Karachi, I had a press Oh. conference in Islamabad, I have a press conference in Tharparkar, Sindh. They all know my work, all the MNAs, MPA कहते हैं हमारे पास budget ही नहीं है. They don't have So any they don't have budget. it. So Yeah. instead of talking to them and indulge yourself in a waste of time, I've decided to do on my own. So Alhamdulillah, by the grace of God, we are running 3 schools, Rose Primary School 1, 2 and 3, 350 children. Now we decided to give them the water. We have almost over 200 hand pumps and very durable hand pumps. They last about 20 years, 30 years. We have more than 25 water wells in Desert Tharparkar Sindh. And Alhamdulillah, we are opening a 650 feet down. We have already done the digging. Tharparkar, biggest and the largest project, inshallah ta'ala, will be opening soon. We decided to do it before Ramadan, but unfortunately due to the coronavirus, we'll be opening, inshallah ta'ala, after the Eid. So my next question is to you. 350 children, 7 teachers, school, solar system, energy. How much money you need for every month for this to give support to this school? It varies sometime because the teacher's salary plus the maintenance plus the food, clothes, books for the children. Yeah, we need a quite handsome amount to support them. Yeah, we do. Yeah. So But unfortunately, our masajid. how you manage this amount? Yes, it's a family and friends, and the people know word to word, mouth to mouth, talk to the people, text messages, email by telling you, spreading the message. And also, we always say that this is a sadqa jariyah. If you see my work and if you cannot afford it to Muslim Rose Welfare for donation, please pass it to somebody. You never know, you can be blessed. So हम यही कहते हैं, please आप हमारा काम देखें, हमारी चीज़ों को देखिए, हमारी फुटेज को देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया और हमारी 100% डोनेशन पॉलिसी पे आपको बिलीव है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें, डोनेट करें. और आपको लगता है कि आप डोनेट नहीं कर सकते और आपकी इतनी हैसियत नहीं है, तो कम से कम हमारे काम को फॉरवर्ड शेयर कर दें. तो हो सकता है किसी और ने अगर हमें डोनेशन दिया तो उसमें आप वसीला बन जाएंगे सवाब का, क्योंकि आपने उस काम को, हमारे नेक काम को आगे बढ़ाया है. नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं
مائی اوپینین ود معین نواب اینڈ سارہ قیوم. اور آج کا پروگرام جو ہے میں نے خاص طور پہ جو ہے تیار کیا ہے سارہ قیوم کی جو پرسنل جو زندگی سے مراد یہ کہ جو ان کی کام ہے اور جو ان کے خاص طور پہ جو چیریٹیبل ان کے جو کام ہیں اس حوالے سے میں نے سوچا آج ان سے بات چیت کی جائے. اور آپ جیسے بینر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے مسلم روز ویلفیئر, تو وہاں ماشاء اللہ آپ کو جو ہے ان کا کام سارا نظر آئے گا. اور لندن میں رہ کے خاتون ہو کے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ تھر پارکر کا جو علاقہ ہے, جو صحرا ریگستانی علاقہ ہے, وہاں پر یہ جاتی ہیں. اور سارا don't ever you feel scared to go there? I used to do that. I used to scare. I used to scare a lot. Oh God, اب کیا ہوگا, اب تو کوئی مجھے کڈنیپ کر دے گا, you know these. اگر کوئی آپ کو کڈنیپ کرے گا تو بچ کے کہاں جائے گا؟ نہیں, وہ اس کے گلے پڑ جاؤں گی میں. مجھے کرنے کے بعد ملے گا کچھ نہیں اس سے. نہیں ریئلی اس کی پٹائی آپ کر دیں گے؟ نہیں, میں پٹائی نہیں کروں گی, وہ بڑا بھاری پڑے گا اس کو پوری چیریٹی چلانی پڑ جائے گی. نہیں, اللہ معاف کرے تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے واقعی مجھے I used to be scared that somebody's gonna kidnap me. It's all desert, you know, it looks like a mountain but it's a desert. It is really very haunted, very dangerous, very, I mean, you see snakes, you see scorpions, you see so many cactus and I don't know, اتنے کیڑے ہوتے ہیں وہاں پہ, and I'm so scared of that. But alhamdulillah, when اللہ کی ہمت ہے نا, اللہ نے ہمت دی ہے تو یہ. اچھا سارہ, آپ سے اسکول کے حوالے سے تو بات میں نے کی ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مطلب ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ آپ کے جو ہے اپنے 25 ویلس آپ کے اس میں لکھے ہوئے ہیں جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گی. اور 200 ہینڈ پمپس کا جو ہے یہ کہاں پر آپ نے یہ جو ہے ہم نے یہ سب 25 کنویں جو ہے آپ نے کھدوائے ہیں؟ جی, ہم نے جو 25 کنویں کھدوائے, 25 واٹر ویلس وی کال اٹ کنواں. That's 120 to 160 feet down. ہم لوگ جو ڈیپ جاتے ہیں اس کے لیے کنویں کے لیے تو 120 سے 160 فیٹ نیچے جاتے ہیں, تو جہاں پہ پانی ملتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے وی سروے دا پلیس کہ جہاں پر ہمیں سویٹ واٹر ملے, تو وی ٹرائیڈ اوور بیسٹ کہ ہم ان کو بہتر پانی دے سکیں. تو ہم نے جو لوکیشن ڈھونڈی تھی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آبادی تھی, جہاں پہ 500 لوگ ہیں, 400 لوگ ہیں, 200 over 200 we gave the water. So these are different places in, it's all in desert Thar Parkar. مطلب وہاں زمین میں میٹھا پانی ہے نیچے؟ ہے, you have to go very deep down, like we went 600 feet, 650 that we are going to put a new project. So we tried our best کہ ہم ان کو سروے کرنے کے بعد whatever we can dig good water quality we provide them. 25 water well. اور 200 آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے we have a hand pumps in Umarkot. How deep you go for the hand pumps? Hand pumps is a good question. I'm sure you're going to specialize in water. Now I think since I have started work in charity and especially in water project, oh my God, I think I have done the PhD in water water. So water for hand pumps we go 60 to 80 feet down. Sometimes 60 to 80 feet. Yeah. Hand pumps, yeah, 60 to 80. And after 60 we ride water for domestic use only. ان کے پاس 60 to 70 فیٹ نیچے جانا پڑتا ہے فار ہینڈ پمپس. اینڈ الحمد للہ اس سے وہ اپنا کام کرتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, جانوروں کو بلاتے ہیں, خود اس کو استعمال یوز کرتے ہیں. سو الحمد للہ وی ہیو گاٹ 200 ہینڈ پمپس اینڈ وی ٹرائیڈ اوور بیسٹ ٹو گیو دیم دا واٹر. دیٹس a basic necessity of the life, the water. They don't have water at all. They have the water. They have to go to get the water 20 kilometer minimum every day. So the water on the door. ایک جو میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے, کیونکہ آپ جو ہے میں تو وہاں گیا نہیں ہوں اور آپ وہاں گئی ہیں, ایک دن ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. اگر آپ لے کے جائیں گی تو لوگ ہالیڈے پہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جرمنی فرانس لے جائیں, تو میں کہوں گا آپ مجھے ہالیڈے پہ تھر پارکر لے جائیں. But there's no holiday. I always say this is a work place. This is no holiday. You don't get holiday mean لوگ تو جاتے ہیں نا سیر و تفریح کے لیے, لیکن یہ جو تھر پارکر کا جو ہالیڈے ہے وہ یہ کہ وہاں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے نا, اس لیے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ ہالیڈے کہ ہم کبھی وہاں پر بھی جائیں اور ان غریب لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں جہاں پر پانی نہیں ہے, جہاں پر جی. تو اس لیے میں نے ورڈ ہالیڈے یوز کیا کہ کم از کم اس زندگی کو بھی دیکھیں کہ ہر وقت باہر ہی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ خزاں والی سائڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا, میرے ذہن میں جو کویشچن آ رہا ہے کہ وہاں پر
कितनी पॉपुलेशन और उनका 1.2 लोगों का million. क्या 1.2 मिलियन 1.2 million So, in desert. उनका गुजर बसर कैसे वहाँ मतलब कोई इंडस्ट्री है मिल है सनत है कुछ नहीं डेजर्ट है. how the 1.2 million people are 1.2 living million there people they how, live there. what they are eating and how they are earning the money मतलब उनका Mostly the men's they work in. that land is not for the farming land No. There's no. You can grow nothing. You can grow only the kidney beans. You can only grow the kidney beans and wild watermelon and melon. so how 1.2 million people survive They suffer. They die every day. They die. They suffer. They have a snake bites. There's no place to have a cure for that. There's no vaccination for snake bite. The local dispensaries are not available. Local medical hospitals are not available. Even the women mostly die in pregnancy because by the time they reach to hospital, that's a 200 kilometer. So they die, and then they have a midwives. Sometimes they don't. So let's come back to your question. 1.2 million people. Half of their men they work as a security guard in Karachi, in Sindh, in Hyderabad, and then they have a security guard. They have a gardener. They have the chowkidar. They have a peon. So they are labor class. And then some of them when their time there is some rain sometime after 6 years, so they have a little bit cultivation. A part of that, they only survive our NGOs. They only survival is the NGOs. That's what we do. We provide at least 500 people food every month, bags. Every month we give them a food package, water, food package, zakat, khairat, dinner, lunch. फिर उसके अलावा मैंने आप मांग रही हैं आपकी वीडियोस देखी हैं मतलब घर तो वहाँ पर ना ईंटों के हैं ना सीमेंट के वहाँ तो चटाइयों के घर बने हैं Because of the heat. हाँ The heat, 45-50 degree temperature sometime reach in June, July. So they don't build the house or the huts with the concrete because it's so heat. So the heat survive in a grass. ग्रास और चटाइयाँ Yeah, the grass. Yeah, dry grass. They build the houses dry. That's called chopra. हाँ चोपड़ा Chopra. चटाइयों से chopra. So dry grass. They build the house. So you can't go in straight in the house. You have to bend down to go inside because they're so low. But that's what they're living. There's only one room. Not many people they survive. और आपने ये भी लिखा है अपने इसमें मोबाइल का जो है आप मेडिकल कर yeah, रही in हैं case we got lots of calls. People are dying. Mostly the people die with the diarrhea, high temperature, pneumonia, and the lungs. What we do when we got a call from our medical supervisor. When we get a call from our manager or area manager, they immediately send the car or maybe the 4-wheel drive to get the patient and bring to the hospital. And the hospital timing and the travel time is more than 2 hours. So either he survive or he dies. So that's what, because there's no conveyance. There's only 2 cars they go in the morning. And the one bus runs in the morning and the other bus runs in the evening. So between that time, if you have an emergency, there is the only way you can do. Nothing at all. You have to have a private hire. By the time you're hiring a private hire, the patient is dead, and they don't have the money to have the private car. So that's what the casualties are mostly taking place. जी यहाँ पर और एक चीज़ है, we refurbished the operating theatre, district health officers DHO room waiting area in district eye hospital in उमरकोट. हमने आई हॉस्पिटल को डेकोरेट किया. जी. आई हॉस्पिटल का DHO का कमरा बना के दिया अल्हम्दुलिल्लाह. Operation theatre was in a very bad condition, very poor condition. We have redecorated the operation theatre, waiting area, cleaning, hygiene, and we did an eye hospital in Umarkot. Yes, we did. अच्छा आपने फिर वो जो है ये इनको सारा वो आई हॉस्पिटल वगैरह Eye hospital, yes, we did the eye hospital. Alhamdulillah, eye hospital is in a running condition. It was running before, but it's in a very poor condition. Alhamdulillah, by your donation, by your support, by believing in my work, eye hospital is working, and we do visit the eye hospital in Umarkot time to time. जी अच्छा इसके अलावा थर के अलावा आप जो है वो कराची में भी कुछ स्कूलों को देखा आपने जो है वो यूनिफॉर्म वगैरह बुक्स वगैरह जो है वो I do forget what I do. वो जो है कैपरी सिनेमा के सामने जो स्कूल है हाँ जैकब लाइंस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गर्ल्स स्कूल वहाँ मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं तो वहाँ का कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन हाँ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल उस स्कूल से आपकी क्या यादें वाबस्ते हैं या आप वहाँ पढ़ा करती थी वो मेरा स्कूल है अच्छा पढ़ा करती थी तो मैंने सोचा कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको एजुकेशन दे आपको तालीम दे आपको इल्म दे तो आप यू हैव टू गिव दैट बैक एंड आई एम श्योर यू पीपल आल्सो वांट टू डू समथिंग for your own school जहाँ आपने पढ़ा है. So that is my school. I used to study in that school, and then I decided when I study in that school, why don't my friends and my children and my students, they should grow
So this is now that school is in a very poor condition. My timing at that But it's a government school. How come it's in the poor condition? It all is- government school is in a poor condition. Yeah, it's a very poor condition. उनके तो It is on very good location, Where- opposite to Capri वो- Cinema. हाँ, but VIP area. VIP area Yeah. and on top of that वो स्कूल हमारे बंदू ज़माने खान, हाँ पीछे हमारे ज़माने में वो स्कूल कैफे पे स्टूडेंट बिहाइंड जी हमारे ज़माने में वो स्कूल उसमें स्कूल में एडमिशन नहीं होता था हाँ स्पेशली आपके लिखवाना पड़ता था जनरल अरबाब की मिसेस ने वहाँ से पढ़ा जी। बड़े बड़े लोगों ने वहाँ से जी, पढ़ा जहाँ से बिल्कुल। मैंने जी, मुझे पढ़ा वो याद टाइम चला गया अब नाउ दैट स्कूल इज इन अ पुअर कंडीशन लोगों के पास वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं था एंड देन हेड मिस्ट्रेस द नहीं, लोगों का प्रिंसिपल यूनिफॉर्म क्या मतलब कि बच्चों के पास यूनिफॉर्म सॉरी बच्चे क्या बहुत गरीब घरों के बच्चे बहुत हैं वहाँ पर? गरीब घरों के बच्चे आते हैं दे डोंट हैव द बुक्स दे डोंट हैव द बैग दे डोंट हैव द यूनिफॉर्म सो आई सेड ओके आई विल गिव देम द यूनिफॉर्म सो आई गिव देम द बुक्स जनरल एंड द यूनिफॉर्म एंड प्लस वी गिव अबाउट 20 or maybe 10 sewing machines. There are so many orphans there. अच्छा हाँ उनको हमने स्विंग की मशीनें दी उनकी बुक्स दी किताबें दी उनको तो हमने उनको आप यूनिफॉर्म मजीद दिया भी दे रही हैं या क्या बस आपने जब एक हमने visit किया वन था? टाइम किया अच्छा जी। हम इंशाल्लाह विल डू इट अगेन आफ्टर द रमजान जी। सो वी गेट ठीक उसके अलावा रावलपिंडी की तरफ भी पंजाब में भी रावलपिंडी आपने किया है रावलपिंडी कुछ में वहाँ भी की काम भी मैंने किया आपकी वीडियोस जी देखी जी हैं। रावलपिंडी भी मैंने काम किया गरीबाबाद में हमने हमेशा 3-4 दफ़ा से ज़्यादा हमने किया कश्मीर में भी बहुत किया लेकिन अगेन थरपारकर इज़ अ मोस्ट डिप्राइव्ड एरिया इन द कंट्री एंड ये एरिया जो है इतना गरीब एरिया है और बिलो द पॉवर्टी लाइन पे रहता है सो आई डिसाइडेड टू वर्क इन डेजर्ट थरपारकर जहाँ पे हमारे 3 स्कूल्स ओवर 200 हमारे हैंड पम्प्स and 25 water wells, alhamdulillah 350 children, and also we are still doing the work. So I request to all my friends who are watching me, please support Muslim Rose Welfare. We strongly believe in a 100% donation policy. So whatever you are going to give it to us, we will straight give it to the donation to the people in need, to the people they are really in desperate need of help. And also the orphans, we have an orphan package as well, and alhamdulillah by the grace of God we'll be reaching to Ramadan, month of Ramadan, so please donate generously to the Muslim Rose Welfare so the people in need can be benefit and you can also have a sawab alhamdulillah. तो आपकी जो मुस्लिम रोज़ वेलफेयर है अभी रमज़ान का महीना आ रहा है ज़कात वगैरह भी लोग देते हैं तो आप चाहें तो आप हमारे चैनल के ज़रिए अपील कर सकती हैं जी sure why not, we'll do it one day inshallah ta'ala in month of Ramadan and we'll go live जी इंशाल्लाह ताला अगर हमें टाइम मिल गया तो मेरी पूरी कोशिश है कि प्लीज़ आप मुझे मुस्लिम रोज़ वेलफेयर को सपोर्ट करें एक औरत होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि डेजर्ट थरपारकर के अंदर जाना काम करना मेंटेन करना ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करना क्योंकि हमारे स्कूल भी चलते हैं वहाँ पे हमारा पानी है उसको भी मेंटेन करते हैं कुएँ हैं उनको भी मेंटेन करते हैं हैंड पम्प्स हैं उनको भी हम मेंटेन करते हैं प्लस हम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को के अलावा भी मज़ीद प्रोजेक्ट भी करते रहते हैं क्योंकि पॉवर्टी देखिए गुर्बत जाती नहीं है ये बढ़ती रहती है लेकिन अगर आप किसी को एजुकेशन दे दें किसी गरीब की ज़िंदगी बदल सकते हैं क्योंकि वो एक तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि जब आपने किसी को तालीम दी वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा जब उसके बच्चे पढ़ेंगे वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा तो एक सिलसिला चलता रहेगा सो तालीम ऐसी एक चीज़ मैंने सोची कि इनको पहले तालीम दी जाए फिर इनकी खाने को देखा जाए फिर इनको पानी दिया जाए फिर इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल प्रॉब्लम्स जो इनकी घरों की प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए सो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम रोज़ वेलफेयर एक वाहिद चैरिटी है जो डेजर्ट थरपारकर में कंटिन्यूस काम कर रही है हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं हमारा एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कंटिन्यूसली अपने गरीब लोगों के लिए अपने मुल्क के लिए अपने अवाम के लिए अपने पीपल इन नीड के लिए कंटिन्यूसली हम काम कर रहे हैं सर आपको इससे पहले हमारे नाज़रीन ने देखा माशाल्लाह बड़े अच्छे तजज़िये करते हुए चटपटी बातें करते हुए मसालेदार बातें करती हैं बहुत अच्छे तजज़िये देती हैं आज आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा भी जो है हमारे नाज़रीन ने देखा कि आप जो है दुखी इंसानियत की जो है आप खिदमत कर रही हैं देखिए हमें लाइफ में वी हैव टू गो बैक टू वी हैव टू रिटर्न टू अवर लॉर्ड वी हैव टू रिटर्न टू गॉड हमें जाना है दिस इज़ द टेम्पररी वर्ल्ड वी आर लिविंग इन हम अपनी ज़रूरियात के खातिर अपने गरीब लोगों को भूल जाते हैं हम अपने अल्लाह को भूल जाते हैं हम एक शेल के अंदर हैं देखिए कितने लोग कोरोना से चले गए ओवर 1000 मिलियंस में लोग चले गए उनको पता था कैसे जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा जब मैंने तुम्हें दिया तुमने खैरात दी तुमने ज़कात दी तुमने अपने नेबर का ख्याल रखा तुमने पीपल इन नीड का ख्याल रखा तुमने अपने मुल्क में क्या किया तुमने लोगों को तालीम दी तुमने लोगों को दीन सिखाया सो जब हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो मैं सोचती हूँ मैं क्या लेके जाऊँगी मेरे अमाल क्या होंगे सो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ
ہم سب چاہتے ہیں جی کہ ہم غریبوں کی مدد کریں. اپنی ذات میں جب ہم کھا رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی غریب بہن بھائی نے کھانا کھایا ہے نہیں, یا بھوکا رہ گیا, اپنی پلیٹ میں سے آدھا دینا شروع کریں. جی ضروری ہے ہمارے لیے کیا, تاکہ جی ہم غریبوں کی مدد کر سکیں, اللہ کے آگے ہم شرمندہ نہ ہوں, اور ہمارے اعمال نامے جب ہمارے سامنے ہے تو ہمارا نیکی کا پلڑا ادھر ہو اور ہمارا برائی کا جو ہے وہ ادھر ہو. تو میں تو کوشش میں ہوتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے, میرے کام سے تو مجھے ثواب دے دے, اور جنت میں میرے ساتھ میرے سارے ڈونرز ہوں, ہم آرام سے باتیں کر رہے ہوں وہاں پہ. جی 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 سارا, آپ کچھ ہمارے ناظرین کو آخر میں چاہوں گا کہ کچھ اپیل کرنا چاہیں جی اپنی پلیز, چیریٹی کے میں حوالے سے. ضرور, میری چیریٹی آج کا جو پروگرام ہے اوپینین آج صرف سارا قیوم کا ہے, اور سارا قیوم کی جو 350 بچے ہیں جن کی یہ کفالت کر رہی ہیں اسکول کے ذریعے وہاں تھر پارکر میں, اور اس کے علاوہ جو ہے اسکول میں یونیفارم بھی دے رہی ہیں, واٹر پمپ کنویں سب کچھ کر رہی ہیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بے شمار لوگ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو ممکن ہے وہ آپ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ. تو آخر میں چاہوں گی مجھے کسی نے لکھا فیس بک پر, اول تو میں فیس بک وغیرہ I have no time, I'm so busy in my work and I'm dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala. I work day and night, I work 18 hours, sometimes I work 20 hours, sometimes I'm writing in my dreams, I'm writing something next to my bed set, I'm writing things. So I said one day, let's see what does Facebook look like, and I was just looking, somebody was writing for me, are you married? I said yes. Then he asked me, do you have children? I said yes. He asked me how many? I said 350. And he was shocked, and then he never come back. Everybody asked me, I said 350. So I always think those children, they're my children. میرے وہ بچے ہیں, میرے غریب عوام ہیں, میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. I want to do something for the people in need. I want to really give them the education, clothes, better life, quality life. So please آپ سے صرف یہ درخواست, پلیز مسلم روز ویلفیئر کو نہ بھولیے, اپنی ڈونیشن آپ دیجیے, اور آپ 100% ڈونیشن پالیسی جو ہماری ہے اس پر آپ بھی بلیو کریں, کیونکہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے جو پیسہ دیا وہ اللہ اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے جواب لے گا اس کے کہ بھئی تمہیں ڈونیشن دیا تھا اس کا آپ نے کیا کیا. تو اسی طریقے سے ہم بتاتے رہتے ہیں, فل فوٹیج آتی ہے, فوڈ پیک ہے ہمارا. So please donate Muslim Rose Welfare by visiting our website muslimrosewelfare.org.uk. As I told you earlier, we have 25 hand water well, we have over 200 hand pumps, we have alhamdulillah by the grace of God 3 Islamic school and 2 masajid. In Desert Thar Parker 70% are Hindus. Alhamdulillah, they were in desperate need to have a mosque. We built a beautiful mosque called Masjid Muhammad, and the other one is Masjid Jami Al-Firdaus. So they don't have the mosque there. Can you believe? Now by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala we have 150 jamaat, and we'll be doing the iftari every day, alhamdulillah. So please help Muslim Rose Welfare, and then be blessed and pass my message to your friends and family. And I'm sure you can see, you can Google it, our work, and I'm sure Allah subhanahu wa ta'ala will give you basaat, Allah ta'ala will give you a reward, Allah ta'ala will bless you in the month of Ramadan. پلیز ہیلپ مسلم روز ویلفیئر. میں اب تمام لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز مسلم روز ویلفیئر ایک عورت کی چیریٹی ہے, میری چیریٹی نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ہے. آپ اس میں مدد دیں اور ہمارے صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو. ہمارا ایڈورٹائزنگ, وی ڈونٹ ایڈورٹائز مچ بیکاز وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ فنڈس ٹو کیری آن آور ایگزسٹنگ پروجیکٹ, سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو یور ڈونیشنز منی ٹو the advertising. So we have got WhatsApp, we have got an email, we have got friends, we have got family, and the people, they forward our messages and they share it. So that's all we can do, because the Muslim Rose Welfare is a very small charity, but the work is massive. So if we spend the money on advertising, we'll end up on a zero and our children will be dying. So I try to secure the budget for them, for advertising, and spend the money where needed mostly. Thank you. ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, اور آج کا پروگرام ہمارا جو ہے وہ سارا قیوم کی جو مسلم روز ویلفیئر چیریٹی ہے, NGO UK بیسڈ ہے, اس کے حوالے سے تھا. اور میں بھی آپ سب سے اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے ہمارا جو ہے ان کی مسلم روز ویلفیئر کی ویب سائٹ پہ جائیں, اور وہاں پر تمام ان کی جو بھی جو کام انہوں نے کیے ہیں تمام اس کی ڈیٹیل موجود ہے, اور بینک اکاؤنٹ اور ڈیٹیل ہر چیز وہاں موجود ہے. اور آپ جو بھی مطلب دینا چاہیں, زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, عطیہ ہو, یہ جو تھر پارکر میں, اب تھر پارکر میں دیکھیں بچے جو ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہندو کمیونٹی بھی وہاں رہتی ہے, لیکن بچے جو ہوتے ہیں بچے سب کے ہی ہوتے ہیں, اور وہ پاکستانی بچے ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں, اور
انسانیت کی خدمت کرنے میں کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا، اور ہمارا دین تو اس چیز کی مطلب کہتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب حقوق اللہ بھی کریں، لیکن حقوق العباد یعنی کہ انسانوں کی انسانیت کی خدمت بہت زیادہ کریں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کی مدد کریں اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کی نہیں، بلکہ بہت زیادہ گناہ ہے وہ۔ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر کسی غیر مسلم کا بچہ جو ہے بھوکا ہے، پیاسا ہے، بیمار ہے، اور ہم اس کی اس بیس پہ مدد نہ کر سکیں کہ نہیں جی وہ کوئی کہے کہ جی یہ دوسرے مذہب سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور سخت گناہ ہوتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے جس طرح سارا قیوم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور تمام مذاہب کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر سکیں سارا کا ہاتھ بٹائیں، اور آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے، بینک ڈیٹیل دیکھیے، اور جو بھی آپ کر سکیں ان کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ملین پاؤنڈ بھیجیں یا لاکھ بھیجیں، 10 لاکھ بھیجیں، آپ کی حیثیت کے مطابق جو بھی آپ بھیجنا چاہیں بھیج سکیں۔ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ بھی جو ہے، ایک ایک پاؤنڈ بھی جو ہے وہ بچوں کے کام آئے گا۔ تو مجھے اور سارا قیوم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے ایک ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی گفتگو کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ سے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔